সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একাত্তরের বিশেষ আয়োজনে। দর্শক, আজ আমরা কথা বলবো জলবায়ু পরিবর্তন, বাংলাদেশ বিশেষত ঢাকা শহরের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের যে নেতিবাচক প্রভাব এবং এখন বর্তমান সরকার এবং ঢাকা শহরের যে দুজন মেয়র আছেন, বিশেষ করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র যিনি আছেন, তিনি বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ঢাকা শহরকে বাঁচানোর জন্য কি কি কাজ করছেন এবং কি কি কাজ হচ্ছে সারা বিশ্বে, সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে আজ স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন C40 সিটিজ, এটি একটি মেয়র মাইগ্রেশন কাউন্সিলের টাস্কফোর্সের কোলিড একটি সংস্থা এবং এই সংস্থাটির সিইও মার্ক ওয়াট আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন। আপনাদের দুজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি। First of all, I'd like to give a thanks to 71 to arrange such a wonderful, very quick about the climate change. আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য এটা একটি বিরাট বড় একটা ইস্যুস ফর আস। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য I'd like to give a thanks to my friend, the executive director of C40. And such a wonderful person and his team. সবচেয়ে খারাপভাবে প্রভাবিত একটা দেশের সবচেয়ে দূষিত শহরের একজন মেয়র হিসেবে যদি আপনার কাছে আসি, যে ঢাকা শহরের বিষয়ে যদি কথা বলি, যে সবচেয়ে বেশি কি ধরনের সমস্যা ঢাকা শহরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হচ্ছে এবং কি কি চ্যালেঞ্জ আছে? সবচেয়ে বেশি এক্সট্রিম আমরা কিন্তু এবার দেখলাম, এক্সট্রিম হিট এখনো দেখছি, এক্সট্রিম বন্যা এবং শীতকালে দেখেছি কিন্তু এক্সট্রিম ঠান্ডা অলসো। সুতরাং সব কিন্তু এক্সট্রিমের দিকে যাচ্ছে এই জন্য কাজে এটা কিন্তু এফেক্ট, কিন্তু স্পাইরাল এফেক্ট কিন্তু আছে। আজকে বন্যার জন্য যে ইরোশন হচ্ছে, নদীর পার ভেঙে যাচ্ছে, ঢাকা শহরে আসছে। আমাদের খরার জন্য আমাদের তারা কৃষকরা তাদের উৎপাদন করতে পারছে না, তারা ঢাকায় চলে আসছে এবং স্যালাইন ওয়াটারের জন্য জলোচ্ছ্বাস যখন হয় তখন কিন্তু স্যালাইন ওয়াটার কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, ওদের কৃষকদের জমি কিন্তু তারা হারিয়ে যাচ্ছে। এই জন্য আমি বলছি ঢাকা শহরে প্রায় 2000 ক্লাইমেট মাইগ্রেন্ট ওরা কিন্তু ঢাকা শহরে আসছে এভরিডেতে এবং তাদেরকে তাদের সেফটি, তাদের হেলথ, তাদের গ্রিন জব এগুলো কিন্তু দেওয়ার দায়িত্ব কিন্তু আমাদের উপর পড়ে আছে সিটি থেকে। ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট কিন্তু কাজ করছে, কিন্তু সিটি লেভেলে আমরা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় আমাকে যখন আসছে যে আমার নদী ভেঙে গেছে, আমাকে সাহায্য করেন, আমি তাদেরকে না করতে পারছি না। কাজে এই চ্যালেঞ্জগুলোকে মোকাবেলা করেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। বাট মনে রাখতে হবে আমাদের ঢাকা শহরে whether we have a capability and capacity to manage them, to give a well-being, dignity and safety, that's the challenge. সুতরাং আমি মনে করি আমাদের উন্নত বিশ্বে যে দেশ যারা আছে তাদেরকে কিন্তু মিটিগেশনের দিকে তাদেরকে সেই ধরনের দায়িত্ব কিন্তু তাদের নিতে হবে। What will they do with this 40 city and the mayors to deal with the climate change? Well, C40, despite its name, it's nearly 100 of the biggest, most influential cities in the world. And what we've tried to do, bringing together the most influential political leaders on climate, like Mayor Islam, to show that you really can have a strong global collaboration based on science. So where C40 starts is, what does the science say we have to do to make the whole of the world safe from climate change? And basically that is halving global emissions by 2030. So this decade, a really big, tough task. And these 100 big cities, where most people in the world live, where 70% of emissions are produced in cities around the world. So what is done, the powers that mayors have, the levers that they have, the investments that they make, can really change the whole of global markets. So what we ask is that every city has a climate action plan that shows how they're going to cut emissions and improve resilience in line with what the science says is necessary, halving emissions, and what is fair for them. So we expect the richest cities that have produced the most pollution in the United States, in my home city in London, in Australia, to have very big reductions in emissions by 2030. The cities that have done least to cause it, and Dakar, North and South, are in that category, to reduce emissions because it's good for everybody to have less pollution, but at a much slower rate than those that have caused the problem. And then we say as an organisation, we spend 2/3 of all of our budget in the global south in developing cities to support them to be able to be resilient to the climate impacts that are now happening. Can you shed light on specific action plan you are doing with these cities and your partners? Which I have to say are
two of the best plans that have been produced so far in C40. I'm really, really impressed. But if you look at some of the other plans around the world, if you look at, for example, what Rio de Janeiro in Brazil is doing, which is having to really dramatically change the way that it manages its waste. They used to burn all of their waste, causing a lot of emissions, changing the transport system so that they're now getting people to use buses and even cycling rather than polluting cars. Or in London, in my city, where Mayor Sadiq Khan has just introduced the biggest, toughest low emission zone in the world. So the whole of metropolitan London, where 9 million people live now, has really tough rules that stop polluting vehicles from coming into the city, to protect children's lungs and protect older people from dying prematurely from that air pollution. C40 স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য আপনি, তাদের সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা এবং পরিকল্পনাটা কি ঢাকা শহরের জন্য? Our role to vocal, to manage all the other cities also, to come and join with us and combined focus against those cities are the liable for those countries liable for this kind of discharging the carbon. We have to be very vocal to them. And now let's talk about the Dhaka cities. So what we can go about the buses at this moment, all buses, all other three-wheelers, these are all at diesel. So how we can do the retrofitting with the EV, that's the challenge. আমাদের দেশে যে ভেহিকল যেগুলো আছে, বাস যেগুলো আছে, থ্রি হুইলার যেগুলো আছে, গাড়ি যেগুলো আছে, এগুলো কিভাবে রেট্রোফিটিং করে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকলে আমরা নিতে পারি ইভিতে। আমাদেরকে ইভিতে আলটিমেটলি যেতেই হবে। এই ইভিতে যেতে গেলে যে টেকনিক্যাল সলিউশন, how we can convert our existing transport turn into EV, that technical support C40 can give us, because they are very much well known and expertise how they did it in other countries. So this kind of concept, if we can bring in our city, so it will be very much easy for us, and we can talk with the stakeholders that hey, how much emission is from this bus and how much emission we can save for our future generation. কোন কনসেপ্টটা আমাদের দেশের জন্য, আমাদের শহরের জন্য প্রযোজ্য, সেটিকে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ করব। They have to think first that what type of things we can do, what is our capacity and capability. We have very good connection, best practice what other cities doing. So if we can share their best practice in our city, that is the achievement. আমি মনে করি আমাদের যে এই যে একটা ইন্টারন্যাশনাল একটা প্ল্যাটফর্ম রেডি করা, কারণ think about this is only the Dhaka city, we are not thinking as a global country, global cities. That is what the best practice with other cities, what is the challenges with our cities, how the other cities they overcome this kind of situation. So this is very interesting. আমাদেরকে লং ভিশন নিতে হবে, যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে ডেল্টা প্ল্যান নিয়েছে আগামী 100 বছরের জন্য, এরকম কিন্তু একটা কনসেপ্ট নিয়ে কিন্তু আমরা আগাচ্ছি, এবং ডেফিনেটলি এটি বাস্তবায়ন করতে গেলে কিন্তু নগরবাসীর সহায়তা লাগবে, সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এরকম ক্লাইমেট অ্যাকশন প্ল্যান যেরকম আছে, আমাদের হিট অ্যাকশন প্ল্যান নিয়েও কিন্তু আমরা অলরেডি কাজ করছি আমরা। Mark, coming to you. What will be C40's role in financing and facilitating the action plan to deal with the climate change? Well, we do two things really. One, we attract funding from philanthropy and from national government, so we spend about 60-70 million US dollars a year, and we use that to support our member cities, first of all to share good ideas between each other. So as Mayor Islam was talking about the shift to electric buses, for example, it started with a big change in China. We took the expertise from China all around the world, but particularly to Latin America. So now you've got the biggest use of electric buses outside of China is in Bogota in Colombia, or in Rio in Brazil, for example. But also we use some of that funding to support cities to develop plans for new infrastructure, like a cable car. So Mayor Akisoya's cable car in Freetown, we supported, financed developing that plan. But I think the bigger thing that we do, because when you bring together all these powerful mayors from different cities all across the world, when we come together, it's a really powerful voice. So a couple of weeks ago, I was convening the vice presidents of several of the biggest development banks in the world in Washington, DC, bringing them together to show them
what mayors in C40 are planning to do in their climate action plans, the pipeline of projects that will cut emissions and improve resilience, but then making the case for them, for those banks to invest in those projects and create new funding pipelines that support cities that are taking climate action. We know that there's a resolution have taken that to reduce temperature of 1.5 degrees worldwide. What will be the role of C40 in this case? Well, we are a membership organisation, and to be a member of the C40 Club, you have to pledge that you will do your part to achieve that 1.5 degree target, which means halving emissions across all of the C40 cities by 2030, based on a fairness of where you started from, how much you emit. And if cities don't put those plans in place and don't meet those targets, they lose their membership of C40. So Mayor Islam and the vice chairs of C40 have to vote on that. We put to them, these are the cities that are meeting the targets, these are the ones that are not. And unlike at the national level, where nation states have just for years not set the right targets, not met those targets, and they just carry on meeting every year, in the C40, if you don't meet the targets, you don't stay in the club. But after that, we're really supporting the cities to do the things that matter, that will cut emissions first. So that's really strong building codes so that we reduce the amount of energy that's being consumed in buildings, invest in renewable energy rather than coal and oil and gas, and cleaning the air, clean air zones that restrict polluting vehicles come into city, and send a signal to manufacturers that if they want to sell cars in the places where most people buy them, the big cities of the world, they need to be clean vehicles, preferably electric vehicles. We support cities to reduce their emissions from waste. So in lots of our cities in Africa, for example, South Asia, the biggest cause of carbon emissions is methane gas coming off landfill sites and illegal waste dumps. And we're supporting cities. It's not that expensive, actually, if you can get the investment in place to capture the methane gas from those landfills, which then can be used for energy itself. And to support, a lot of the work we do is to create jobs, to show that the quicker a city becomes green, the more jobs are created, good green jobs, as well as supporting the lives often the most vulnerable, because it's the people with the lowest income that live in the places that suffer from flooding and extreme heat and don't have access to water. And the faster we can reduce emissions and improve resilience, the better off those people will be. ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টের কথা বলছিলেন যে বায়োগ্যাস যদি তৈরি করা যায় এবং সেই গ্যাস যদি আমরা অন্যান্য কাজে এনার্জি হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। আমরা জানি যে আমাদের পাশের দেশ দিল্লি কিন্তু আমাদের সামনে একটি উদাহরণ আছে যে তারা শুধুমাত্র গ্রিনারি বাড়িয়ে, অর্থাৎ ছাদ বাগান করে তাদের তাপমাত্রা 2 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমাতে পেরেছে 2 বছরের মধ্যে। আমাদের যে জলাধার, যেখান থেকে সবচেয়ে বেশি অক্সিজেন আমরা পেতে পারতাম, সেগুলো দখল এবং দূষণের কারণে যেভাবে নষ্ট হচ্ছে, যেখান থেকে আমরা অক্সিজেন থেকে বঞ্চিত হচ্ছি, এইগুলো সবকিছু মিলে আপনার সুনির্দিষ্ট কি পরিকল্পনা ঢাকা শহরের জন্য? আমি ধন্যবাদ জানাই লোকাল গভর্নমেন্ট মিনিস্ট্রি ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্য রুফটপ গার্ডেন. This is I wrote a letter to the ministry and ultimately they approved. It's not for the Dhaka city. With my letter they approved, and this for the approved for the all cities for the rooftop garden. The 10% rebate from the tax is a big achievement. So now we are preparing a policy that rooftop garden, how big the rooftop garden, how many tops you need to the rooftop garden, if they do it into the balcony, এটার কি অবস্থা হবে, সবকিছু মিলিয়েই আমরা রুফটপ গার্ডেনের জন্য একটা টোটাল পলিসি করছি। এবং পলিসি যখন এটাকে আমরা ডিক্লারেশন করে দিব, তখন অনেকে আমার কাছে বলেছে আমি তো ছাদ বাগান করতে চাই কিন্তু আমি ফ্ল্যাটে থাকি। যে ফ্ল্যাটে থাকে আর যার বাড়ির নিজস্ব, তাদের কিন্তু ডিফারেন্ট পলিসি হবে। এবং পলিসির জন্য আমরা এরকম যারা ছাদ বাগান পছন্দ করেন, যারা গাছকে পছন্দ করেন, এই ধরনের কনসেপ্ট নিয়ে আমরা তাদের কাছে আমরা আগাচ্ছি। এবং ফার্স্ট অফ অল ইট ইজ নাও অফিসিয়ালি অ্যাপ্রুভ বাই দ্য ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট দ্য ছাদ বাগান রিবেট। কে কত রিবেট দিবে, আই এম ডিক্লেয়ার দ্যাট ইজ 10% রিবেট ফর দ্য ছাদ বাগানের জন্য, সেটি করছে। আমি আর নতুন একটা কনসেপ্ট হলো গ্রিন বিল্ডিং, ইফ দে ডু এনি কাইন্ড অফ গ্রিন বিল্ডিং ইন মাই সিটি অ্যাজ ওয়েল, সো আই লাইক টু গিভ দেম অলসো 10% রিবেট অ্যাজ ওয়েল। সো উই হ্যাভ টু গিভ সাম কাইন্ড অফ বেনিফিটস টু আওয়ার সিটিজ ডুয়েলার্স।
কিছু যদি দেওয়া হয় তখন কিন্তু তারা এগিয়ে আসবে। আমরা ছাদ বাগান নিয়ে কাজ করছি। এখানে আমাদের যে লেকগুলো আছে, তুমি দেখেছো সবগুলা লেককে কিন্তু আমরা দখল মুক্ত করছি। যেমন প্যারিস খাল, টুডে দে বিন টু দ্য লাউতলা খাল অ্যান্ড ইট ইজ কাভার্ড বাই দ্য 1700 ট্র্যাকস, বাট টুডে ইট ইজ এ নো ট্র্যাক, নাথিং, ইট ইজ 100% গ্রিনারিজ। তাই এই শহরকে যদি কুল ডাউন করতে হয় এরকম কিছু কিছু অ্যাকশন আমাদেরকে নিতে হবে। আমার যে খাল যেগুলো আছে আমি খালগুলোকে রিকভারি করছি। আমরা ব্লুমবার্গ ফিলান্থ্রপি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি 24 পার্ক, দ্যাজ এ ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট পার্ক যেটা আমরা করেছি। সো হি বিন টুডে and he playing the cricket by himself today. But that park 2 years back is not belongs to us. It is covered by the muscle man. It is taken by the politician, the bad politician. I will not say the good politician. So we have to very much against them, though are grabbing this kind of canal, this kind of আমাদের পার্ক দখল করে আছে, তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতেই হবে। কারণ আমরা যদি একটি সিটিকে যদি আমাদের এই ধরনের ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট সিটি যদি করতে যদি চাই, তাহলে আজকে যারা বস্তিবাসীতে যারা আছে ওদেরকেও খেলার জায়গা কেন দিতে হবে। যারা আজকে ক্লাইমেটের জন্য ডিসপ্লেসমেন্ট হয়ে গেছে, ওরা যখন আসছে তাদেরকেও আমাদের গ্রিন জব তৈরি করতে হবে। আমরা এই জন্য পার্কের জন্য আমরা যেটা করেছি, আমরা ফার্স্ট টাইম আমরা হর্টিকালচারিস্ট, সুপারভাইজার এবং মালি আমরা নিয়োগ করছি সিটি কর্পোরেশনে। আমাদের যে গাছ যেগুলো আছে গাছগুলোকে শুধু লাগালে হবে না, গাছগুলো যেন টেকসই হয়, গাছগুলো যেন বড় হয়, এই জন্য আমরা গার্ডেনার বা মালি আমরা নিয়োগ করছি। এ তো গেল আপনি যেটি বলছিলেন সেটি আপনাদের পক্ষ থেকে যেটি করণীয় সেটি করছেন। নাগরিকদের আপনাদেরকে সহযোগিতার জন্য কি কি করণীয় আছে? নাগরিকদের কি কি দায়িত্ব পালন করলে পরে আপনাদের কাজটা সহজ হবে, যদি আমাদের দর্শকদের জন্য বলেন। সিটি রুলার্সকে আমি বলবো, আমরা ঢাকা শহর থেকে কিন্তু সবাই ঢাকা শহরে আমরা বড় হচ্ছি, ঢাকা শহর থেকে আমরা সব কিছু নিচ্ছি। এখন কিন্তু আমি অনুরোধ করব সবাইকে ঢাকা শহর কিছু দেওয়ার জন্য। দাওয়াটা কি, আমরা যেন নির্দিষ্ট স্থানে যেন আমরা ময়লাগুলো ফেলি। তা আমি মনে করি নগরবাসীকে অনুরোধ করব, এই শহরটা আমাদের সকলের, এই শহরটাকে আমাদের ভালোবাসতেই হবে। কারণ এই শহর দিচ্ছে আমাদেরকে উপার্জন, এই শহর দিচ্ছে আমাদেরকে শিক্ষা, এই শহরে আমরা বাস করি, এই শহরে আমরা ঘুমাই। সুতরাং এই শহরটাকে যত সুন্দর করা যাবে আমরা তত সুন্দর থাকতে পারবো। Thank you so much for joining us. Thank you so much, Mark, for giving us time and joining us in this lovely discussion. দর্শক, আমরা কথা বলছিলাম জলবায়ু পরিবর্তন, ঢাকা শহরের ওপর শুধু নয় পুরো বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের যে নেতিবাচক প্রভাব, এবং এই নেতিবাচক প্রভাব থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য কি কি কাজ করছেন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা, সেই সব নিয়ে কথা বলছিলাম। এমন আরও অনেক বিষয় নিয়ে ভবিষ্যতে কথা হবে। সবাইকে ততক্ষণ পর্যন্ত একাত্তরের সাথেই থাকার আমন্ত্রণ রইল। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই পুরো সময়টা সাথে থাকবার জন্য।